Good evening to all. See, Vanaja had made a very nice temple consists of all Indians. National. It develops national values. This video. I have already talked for 2 hours, but I didn't know there was no space. It was gone. After that only I came to know. Okay. So even though 2 or 3 times, sometime 3 or 4 videos I have done, there was no space, and new video you have to click the photo nearby that one, that image is come, that I have to press it, then only it is coming. I didn't know, my son told. So I didn't know that so the video is not come. So that is the problem. Each and every system differ. 3 mobiles are having different system. They're nice, Now I am going to explain about this. How did you make? See, I am having, okay. See this cover, after using this, okay, just I have to cut it like this. Using this paper, just I have to cut it, and just I have to paste it like this. See, I have to paste, I have to take a measurement, only this much I want, then after that I have to cut this paper, like this, okay. Up to this I want, then I have to I want up to this, I want up to this, then after that using scissor, so by using scissor, so I got to up to this, I got cut it. So up to this I got cut it, okay. So like this, I got take a measurement of 1 round, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 I had made, okay. Then, so I don't have a white cover, so this page, this page, if you turn this, there is no white cover, I think. No white cover is not there. So for your white cover, I have turned this side, and I have this white. It is coming. Then 12 white I had made separately, and green also 12 green I had made. This I have to stick the flask, and this I have to tie up. This one type of a box is there. So first I have to tie up this, each and everything. So I have to using the Fevicol, okay. So using the gum, okay. So I utilize the gum. See, I have to paste this using this gum, okay. By using this gum, so it is better instead of taking this, you have to apply the gum on your hand. You have to keep it on your hand, then you have to apply, then you have to paste it, okay. So like this I have made all. Then this smiling flask. Smiling flask, that. How do you make a smiling flask? First you have to fold it, and fold it. Then after folding it, then you have to cut it. After folding it, you have to cut it the open side, okay. See this open side, you have to cut this open side only. You can cut that, cut the open side, and you have to fold it. Then you have to tie up using the thread. It is better you have to
roll the thread using this cover. Using this cover you can use it. It will be very convenient. Okay, it will visible also. Sometime if you are using in the small rod, we used to get 5 rupees in a small rod. They used to rotate. They used to roll it on it. But sometime it may be gone in any place. So it is better. You have to use it. You have to roll it. This this small thread also sometimes doesn't appear. So it is better. You have to keep it. You have to keep it on this. You have to keep it on this light cloth, or you have to keep it like this light cloth. And it is very easy to take it, and you have to tie up. 2 times tie up, put a knot. After that, suppose if you want, you have to keep it on your mouth. The thread, sometimes it will be it is gone to some place. It is better. One Parvati Chitti is there. My Parvati Ma is there. Rema taught me. See, you have to keep it on our mouth like this. You have to tie it. So like this red flowers, red smiling flowers. You have to, I got made, and I have to keep it. Okay, I have to keep it. Then say I have put this. I have put this. Okay, I had put this gum, and I had to inserted in it. Like this I got made, and using the Fevicol. Okay, like this Fevicol, like this Fevicol. Like this Fevicol you have to use. This is a gum. That Fevicol has more effect rather than this. This is a gum. So gum means if you want to put it here, like this very thin cover, then you can use this gum. But whenever you stick it on the board, it is very strong, So like this case, it is very strong. So it is better we have to use this type of a gum. Okay. This type of a gum we have to use it. So I have to keep it like this. Then I have to paste that white, that type of gum. So I have to stick it like this. So I have completed. Okay. Okay. So you have to first I have to make it each and everything. These three. First this side red 3/4. Sorry, 1/3. Fully 3, then we can take 1 part. So this is called as a fraction. So using this, teacher can explain the topic fraction. You have to take the measurement 3, taking some the rope or something you can take. Okay. 3/1. See that this is 3/1. This cover, 3 covers are there. These 3 parts. Here this is the first, second, third. This is the 1 part. Second part, third part. Like this you have to divide it into 3 using this cover or something. We can take a cover and make it into 3. This is 1 part, then 1 part, 2, 3. So one part should be stick it separately red, and other is white, other is green. Like this I had made. See the white gum I have to stick it. This may middle, that box you have to. And here lace also I have applied using the white gum. I had applied that lace, very nice, like gold. Here I had pasted it using the green. I had applied the green
I had applied the green. I had applied this green tape, using this green tape like this, cobram like an art I had kept, and I had told one lace of curly race, very nice, curly race. See, it looks like a snake, It looks like a snake, very nice. So curly lace like this, a little bending, and I got to stick it. Then the top, then one my necklace rolled gold necklace, one is broken, so I had to stick it by using some decoration. So I had to see the broken chain also can be utilized for this decoration, cards decoration. Okay, gold I cannot keep it out, so I cannot stick it, so at least for gold, broken, for decoration only, at least. Very nice, Here Lord Kartikeyan is there, that peacock is there, here Shubhas there, our great Shubhas Chandra, guess, for those who are given soul for our India, blood to India, Shubhash example. Okay, now here you see God, this is a God calendar. Inside the Shiva is there, Shiva Perumal is there, here Parvati Devi is there, there Kartikeyan is there, Kartikeyan, Murugan, Kadamban, Velan is there, here Sitta Vinayagar, Selva Vinayagar, Ganpati, Ganeshan. Husband name is also Ganeshan, but he does not have a good character. This Ganeshan is good. So together my name Vanaja Ganeshan, not only that Ganeshan, negative character Ganeshan, this Ganeshan should be there to save. He is like a daddy to me. Because he is only saving our family, all also. 4 family like, okay, oh God, like how you are sitting with your family, how you are sitting with your elders and youngers are like this. You save our family also, and you save all the people. Here I had made like our flag color, red, white and green. That shows that we have to give our blood to our nation, to save our nation. Example, Subhash Chandra Bose and Gandhiji, Rajiv Gandhi, Indira Gandhi. So we have to remember a great leader, Vanjinathan, for say the flag. So we have to remember those who have given their blood. Subhash Chandra Bose is in the army, so he has given the blood. And Vanjinathan one, whenever Britishers came, so they have beaten the Vanjinathan, our great patriotic leader. Even though they have beaten, all blood has come, but he didn't leave the flag. And Gandhiji also has shooted by Godse, has given the blood to our nation, India. And Indira Gandhi, Rajiv Gandhi also, Rajiv Gandhi has died by Sri Lanka terrorist, and you know that Indira Gandhi is killed by the Punjabi, that is servant, Punjabi that working inside that house. A bit. So the most of them have given the blood. So for remembering them I have kept smiling flowers. That even though it is red, we got a freedom, that is only we used to smile. Okay, even though we got a red signal, even though we have given our blood, even though it was sad, this example, even though we have smiled, it shows. And this middle white color, see that the middle white color, it shows the peacefulness. It shows the peace in that India as well as world. But there is no peace. There is an Asoka Chakra. 28 states are nearby, 30 states are there in India. We are not having that
I didn't keep a Asoka Chakra because of coronavirus, all state peoples are broken. It was broken because of disease also. It was broken because of enemies also. It must be broken. So I have kept it this blue color nearby the Shakti to save our India. We have kept the Asoka Chakra. It was broken. So under your leg, whenever anything is broken and we anything is broken, we used to give to carpenter to do repairing. Now this coronavirus was very dangerous, so it is killing all the people. Now to whom we have to go? Not only in India, each and every country also, where we have to go, except you. Nobody has saved you. Only after death you only taken the body of that dead bodies. I was lying on the earth. In one places there was no place to bury it also. All the bodies are inside the house, and one person's auntie, uncle that, and in some places, in one places, even though we have called the ambulance and everything, it was not coming. 911, they used to call one of the country in the world. So all dead bodies were lying on the ground. They don't have that ambulance also. And whenever they are admitted in the hospital, no place is there. Admission also, and no space is also there. And to who they have to see less facility, more death, more serious. So like this, they don't have the student outside also. I think a government place I used to have. Okay. So this you have to say broken, that wheel is broken, wheels are broken, like to say like this, wheels are broken. We believe you only. See, this our Aksava Chakra, it was very dangerous, like I say, Devi, Sakti Amma, Ilmarutra, Adi Praskati. We have to only say we are our child. If you know, if you are known, if we have done a sin, please you have to save us. We are your child, So Kartikeya, so Vinayaga, Vinayaga, save India as well as all the people of the world. Oh God, Shiva, Shiv, all our souls you only taken, and Vishnu is not saving, then you only taken all the souls. And you have half of, you have taken a half of the body from Vishnu, and you are called as Ayyappan. So it is a miracle, this I had made this, in Friday it looks like a snake, and Lord Shiva looks like a Vishnu also. Even whenever Lord Shiva has taken the poison, doesn't go below the thread, like the neck, throat. Whenever he has taken the poison, it doesn't go to below the throat. One time I wanted to take a suicide, plus husband harassment, mother-in-law, sister-in-law, and mommy parents harassment also. I wanted to drink the poison, but same thing happened to me, like Katikandi poison, marigold poison. For marigold used to spread that solution, poison. I wanted to die, so I had taken the poison, doesn't go below my throat. It was come outside. Amma and Mariamman is coming to my body, and when I studied in a college, I got pray God, Mariamman comes, so Mariamman also coming. So see, they used to eat a neem leaf. You have to see in my video. And whenever my brother also died, and the brother also had come in my body, so my brother only said, brother taken poison and had died. So whenever I had taken a poison, they didn't allow me to drink the poison. Whenever I am hanging 2 times, my hand only had to remove the 2 rope.
one rope, one from dupatta. So whenever I want to jump on the well, Aga Tamara was there. I have seen through the window. Lord Jesus was there with a very pretty white, very pretty with a small moustache and the small beard. Very pretty, and he had told me that we have to follow. We should have followed the 10 commitment and nearby Suseper was there like a statue. God promised remembrance I have seen. Jesus, even I 4-5 years I have maintained the garden. Even I didn't see that Mariamman also, even the Mariamman is come. Mariamman is not coming in my dream also. Mariamman didn't come directly. I didn't see Mariamman. I pray Mariamman that you have to come with Agni, namely, but not come. But Jesus came, so, and after bearing my 2 children, I near Tamil Nadu, Tirunelveli, and in Ambasantaram near Ramasanta Patalpur. I got my 2 sons at Paramakalani hospital while coming. I have kept my 2 sons in front of the masjid, and a Muslim masjid is there. So I have kept my 2 sons in front of masjid. So, and Allah, like a light, Allah only has saved my son. 3 times both disappeared. So God only given my son again. So I used to keep 10 days Ganpati festival in my house. We have got a Ganpati is famous in Mumbai, you know that. I have taken Ganpati each and every September, August, and I kept Ganpati 10 days, and I used to feed Ganpati daily one eatable things, and I used to spend money for Ganpati, and we used to discuss. I used to version is okay. 10 days we are given worship with God. Ganpati, thank you Ganpati. First like this, if I say my 2 children like this, you have to say all Indians family and Indians also, don't take anybody's soul. If you have done any mistake, please like we are like your children, like give excuse. Okay. So for one mango both are fighting, and Ganpati has roamed you both. Got mango, and your younger son got angry and yes, escape using this peacock. Even though after that you have joined them like this, even though we have done some mistake, all not only India, all web people, please give excuse to them. We pray all God in this world, or Hindu, Christian, Muslim, all Punjabi, Sikh, Sai Baba, and all the God. You see my video. Okay. Yaragara Sivasanam Chanarana is Bala Brahma. Yaragara Siva Namachuva Narayana. Yes, Bala Brahma. Kalayale Male Pillaya Rayappa Sai Baba. Allah Numaru Muha. Annai Mariye Susayapare. Munutippa Kodi Devargale Puttasami. Navakaraga Nayagale. முனிவர்களே, ஆழ்வார்களே, நாயன்மார்களே, 310 கோடி தேவர்களே, புத்த சாமியே, நவகிரக நாயக நாயகிகளே, நன்மை தீமை செய்யப்படும் அமீபாக்களே, நன்மை தீமை செய்யப்படும் புழுப்பூச்சிகளே, நன்மை தீமை செய்யக்கூடிய பரப்பவைகளே, நன்மை தீமை கோரறிவான அமீபாக்களே, ஈரறிவான புழுப்பூச்சிகளே, மூவறிவான பறவைகளே, 4 அறிவான தாவரங்களே, 5 அறிவான விலங்குகளே, 6 அறிவான மனிதர்களே, மனிதனா பிறந்து தெய்வமானவர்களே, 7 அறிவானவர்களே, குடும்பத்தில் இருந்தவர்களே, இருந்தவர்களே, வாழ வரவர்களே, 7வது நிலையில் உள்ள ஆழ்வார்களே, நாயன்மார்களே, தேவாதி தேவர்களே, 8ஆம் நிலையில்
உள்ள கடவுளுக்குள் வாழும் சொற்களத்தில் உள்ள தேவர்களே, 9ஆம் நிலையில் உள்ள உலகில் உள்ள எல்லா கடவுள்களே, இந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்டின், சீக்கு, பஞ்சாபி எல்லா மதங்களில் உள்ள கடவுள்களே, அக்கா தங்கச்சி 8 பேராக பிறந்த காளியம்மா, மாரியம்மா, எசக்கியம்மா, பேச்சியம்மா, முப்புடாதியம்மா, பத்திரகாளியம்மா, மீனாட்சியம்மா, காமாட்சியம்மா, அக்கா தங்கச்சி 8 பேராக பிறந்த காளியம்மா, அத்தா ஓடி வராளே எங்கள் மாரியத்தா 500 உடலுள்ள மாரியத்தா ஓடி வராளே, அத்தா ஓடி வராளே, களியத்தா ஓடி வராளே, அத்தா ஓடி வராளே, பேச்சியம்மா ஓடி வராளே, அத்தா ஓடி வராளே, முப்புடாதியம்மா ஓடி வராளே, அத்தா ஓடி வராளே, காமாட்சியம்மா ஓடி வராளே, அத்தா ஓடி வராளே, மீனாட்சியம்மா ஓடி வராளே, அத்தா ஓடி வராளே, துர்க்கத்தின் பந்து துர்க்கையம்மா ஓடி வராளே, காத்தங்கச்சி 8 வரும் ஓடி வராளே, ஆடி வராளே, சுடலமாட கருப்பசாமி அங்கே அங்கே இடி முழங்குதே, கருப்பசாமி தங்க கலசாமி நுதே, ஹே அங்கே இடி முழங்குதே, கருப்பசாமி தங்க கலசாமி நுதே, ஹே அங்கே இடி முழங்குதே, கருப்பசாமி தங்க கலசாமி நுதே. அம்மா நீ தானே படித்த சொடலமடஞ்சாமி சுடுகாட்டை காக்கக்கூடியவனா சிவனே, காவலுக்கு வச்சியே, காவலுக்கு வச்சு எனக்கு அதை கொடு, அந்த சாப்பாடு கொடு, இந்த சாப்பாடு கொடு, முட்டை கொடு, கோழி கொடு, அப்போ தானே உலகம் போவேன்னு சொல்லி, சரி நீ போய் சுடுகாடு போய் எங்கள் அப்பாவுக்கு காவலாக இருந்து சிவனுக்கு காவலாக நீ அனுப்பி வச்சியா தான் சொடலமடனுக்கு எல்லா படப்பு ட்ரெஸ்ஸு கிஸ்ஸு எல்லாம் கொடுக்காங்க, வேலை வீடு எல்லாம் கொடுக்காங்க. ஏதாச்சும் செத்தா கோயில் கூட வரையில் யாராச்சும் ஆவாங்க, செத்து போனால் அது சுடலமாடை தான் பலி கொடுக்கும். 4 சைட்லேயும் முட்டை எரிஞ்சு அந்த ஊரில் உள்ள உயிரை பலி எடுக்கிறதுக்காக தான் ஒரு சைடாக போய் முட்டை எறிவாங்க. அப்புறம் முடி முடி திருத்தம் பண்ணவங்களை கூப்பிட்டு போவாங்க. போட்டு சுடலப்படாங்கன்னு ஒரு வட்டம் போட்டு வச்சுக்கிடும், அதில் நிற்கணும், பயப்படக்கூடாது. அப்போ பிணம் இறஞ்சி செத்துருக்குவாங்களோ அதை எடுத்து திங்கும். சாமி ஆடுவாங்க, பயந்துடக்கூடாது, பயந்து அவன் ஜாலி முடியும். அப்போ பலி கொடுக்க போயில முட்டை பலி கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு தெருவிலையாக போய் ஒவ்வொரு வழியாக கிராமத்தில் மக்களை காப்பாற்றணும். இடையில யாராவது வந்தாங்கன்னா பலி முடிஞ்சுது. எங்கள் ஊரில் ஒரு பையன் சொடலமாடம் ஆடுவான், நான் காளியாக மாரியாத்தா ஆடுவேன். மாரியாத்தா ஆடுவேன், அவங்க சாமி ஆடுவாங்க. அதனால் நான் அப்படியே முட்டை பலி கொடுத்துட்டு இப்படி வந்ததா, சொடலமாடம் ஒரு பையன் ஆடுவான், நல்ல பையன், மேலே வரும். முட்டை பலி கொடுத்துட்டு வந்ததான் ஒரு கடைக்கிட்ட நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன், கையில் பூ வச்சுருந்தேன், பூ வச்சு வாங்கினது. அதனால் நான் சொடலமாட ஐயோ காலு வலிக்குமே பாவம்னு, கல் மருடமாக இருக்குது, வலியில் பாதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூவை காலில் போட்டேன். என்னை அப்படி ஒரு முடி முடிச்சுது. எனக்கு பயமாயிட்டு குறுக்க போகல, ஓரத்தில் காலில் 2 பூ போட்டேன். ஐயோ பாவம், கல் முள்ளுமாக அந்த இடம் ரோடு கொஞ்சம் கல் முள்ளுமாக இருந்தாலும் பூ மேலே போட்டேன். என்னை ஒரு முடி முடிச்சுது. நீ இப்படி தப்பிச்சோன்னா பயந்துட்டு, சரி நம்ம சாவுதான், சுடலமாட கோபத்துக்கு ஆளாக்கிட்டோம், சாவுன்னு நினச்சி. அப்போ சொன்னேன், நீ மன்னிச்சிரு, உன் காலு பாவம் தானே, நீ வரையில பூரா கல் முள்ளுமா இருக்கு, உன் காலு தான் பூவை போட்டு என்னை மன்னிச்சிரு, நீ என்ன செய்ய மன்னிச்சிரு, என்ன சரி அப்படி போயிட்டு. இதில் கொடைக்கு கூட போவல் எனக்கு பைசா இல்லை. இந்த இது ஒரு பொண்ணை 2000 வேணும், பைசாவில் அங்கே யார் இருக்கா, தாய் தப்பேன் பாசம் இல்லாத தாய் எனக்கு போனேன். எனக்கு போகல, கொடையெல்லாம் கொடுக்காங்க, வைக்காங்க. அதுதான் எல்லா சாமி தான் காப்பாற்று, கருப்பசாமி. ஓகே. கருநாகமாக உருவெடுத்த கருமாரியே, 5 நாகமாக உருவெடுத்த தேவியே, பச்சை பாம்பாக வடிவெடுத்த மீனாட்சியே, மண்ணுளுந்தி பாம்பாக வடிவெடுத்த தேவியே, கொம்பேரி முக்க அனுமார் போல் பறக்கக்கூடிய கொம்பேரி முக்கனே,
ஏழடி உடம்ப காக்கக்கூடிய ஏழடி நாகமே, ஏழடி கொத்திதான் தண்டைக்குள்ளே செத்துருவோம், அதை காப்பாற்றக்கூடிய எல்லா ஏழடி நாகமே. ஸ்ரீ ராமூர்த்தி தலையில் இருக்கும், ஸ்ரீ விஷ்ணு தலையில் இருக்கும் 5 தலை நாகமே, அங்கே இட்டு முழங்குது என்ற போது என் முன்னால் ஆடி நின்று என் உயிரை வாழ்க்கை எடுத்துட்டியே, என் உயிரையும் எடுன்னு சொல்லல. அங்கே அப்படி ஆடிட்டு என்னை கொத்தாமல் போனேன், என்னை கொத்தாமல் காப்பாற்றி போனேன் 5 தலை நாகமே, ஸ்ரீராமூர்த்தி தலையில் உள்ள நாகமே. சாரப்பாம்பா உருவெடுத்த ஆண் தெய்வங்களே, நல்ல பாம்பா உருவெடுத்த தேவியின் வடிவங்களே, அடுத்தவன் சொத்தை திங்கக்கூடிய அணுகண்டா வக்கணத்தி பாம்பே, அக்கா தங்கச்சி 8 பேர் பிறந்த கட்டுக்கட்டாக கஷ்டங்களை போக்கக்கூடிய கட்டு விரியனே. தோட்டத்தில் 5 வருஷம் பார்க்கையில் எல்லா பாம்போ என்னைய ஒன்றும் செய்யாமல் காத்தையே, என் முன்னால் வந்து நிற்கிற போது என்ன நீ ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்தியே. அக்கா தங்கச்சி 8 பேரை உருவெடுத்த நாகங்களே, காடுகளே, மலைகளே, குன்றுகளே, நவதானியங்களே, உண்ணும் பொருட்களே, ஐம்பூதங்களே, மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி ஐம்பொறிகளே, நிலநீர் காற்று ஆகாயமே, ஐம்பூதங்களே, நிலம் பூகம்போ பூமி